Hello, hi guys, welcome you all to the Devops Delight YouTube channel. Today we are going to see yet another Kodekloud Engineer Linux task. I am on my Chrome browser. Let me log into Kodekloud Engineer website. Kodekloud Engineer website. Type Kodekloud Engineer login on your Chrome search. Click on this second link engineer.kodekloud.com. Okay, since I auto saved my password, it directly gave me the task UI. In your case it may differ. It will ask you to enter username and password. Once you provide correct credentials, you will also get same UI just like me. Okay, today we are going to see file permission correction task. Let's click on the start button. It will take a couple of seconds to give us the task. I'm skipping the video here. Okay, we got our task. First let me read the task. After conducting a security audit within the Stratos DC, the Nautilus security team discovered misconfigured permissions on certain uncritical files. To address this, corrective actions are being taken by the production support team. Specifically, the file named /etc/hostname on Nautilus app server 2 requires adjustment to its access control list as follows. The file's user owner and group owner should be set to root. Okay. Second thing, other should possess read-only permission on the file. And third one, user named Yusuf must not have any permissions on the file. And finally, user named Eric should be granted read-only permission on the file. Okay. So ఇక్కడ మనం ఏంటంటే Nautilus app server 2లో /etc/hostname అన్న ఫైల్కి సర్టైన్ యూజర్స్కి సర్టైన్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంట. ఓకే, లెట్స్ సీ దిస్ టాస్క్. By default we are in the jump host. Since they are asking us to do the task on app server 2, we have to log into app server 2. Click on this details of all users and servers button. Okay, username for our app server 2 is Steve and the server name is stapp02. Let me copy the password here itself. Go back, SSH, username is Steve @ server name is stapp02. Hit enter, type yes, paste the password that we copied. Okay, now we are in the app server 2. First let me check whether the file exists or not. Okay, for that ls-la/etc/hostname. Okay, here we go. We have the file named /etc/hostname. Let me check permissions that it has. Get facl /etc/hostname. Okay, file name of the file, owner, group, what are the permissions for the user, what are the permissions for the group, what are the permissions for other. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనం ఎప్పుడైతే ls-la ఇచ్చున్నామో అప్పుడే మనకు పర్మిషన్స్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ అనే డేటా ఇక్కడే మనకు వస్తుంది. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్కి యూజర్స్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, అదర్స్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్స్కి ఏం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి అన్న డేటా ఇక్కడే వస్తుంది. బట్ స్టిల్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ గెట్ facl. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. ఇదేంటంటే యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అన్న టాపిక్ ఏంటంటే మనం గ్రాన్యులర్ పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ నార్మల్గా అయితే రీడ్, రైట్, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ ఫర్ పర్టికులర్ యూజర్స్ ఉంది. సో యూజర్స్ సెక్షన్కి యూజర్స్ గ్రూప్ కంప్లీట్గా ఇవ్వగలం. బట్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ ద్వారా ఆ గ్రూప్లో ఆ యూజర్స్ గ్రూప్లో
పర్టికులర్ పర్సన్కి పర్టికులర్ యూజర్కి మాత్రమే మనం డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో జస్ట్ remember that access control list is used to have granular permission for a particular user or file. Okay, so mana task ఏంటంటే the files user owner and group owner should be set to root. Okay, for that sudo set fscl -help. Let me see, copy the password, paste it. Okay, so users owner and group owner should be set to root. For that we need to give sudo chown అన్న కమాండ్ యూజ్ చేసి root users and groups. Okay, రెండు నేమ్ and file, what is the file name, etc/hostname. Okay, get fscl/etc hostname. We are verifying. Okay, owner root, group root. By default root only, but still just wanted to show you how we can edit. Okay, ikkada kuda same, others should possess read only permission on the file. ఇక్కడ by default others కి read only permission ఉంది, but still I will show you once. sudo chmod. We have multiple ways, numerical ways and లెటర్స్లో ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే నెంబర్స్లో ఇవ్వచ్చు. నేను ఏం చేస్తాను అంటే అదర్స్ బై డిఫాల్ట్ ఆల్రెడీ రీడ్ అంటే 4, రైట్ అంటే 2, ఎగ్జిక్యూట్ అంటే 1 అనమాట. సో యూజర్స్కి 6 ఉంటుంది, 6, 4 ఫర్ గ్రూప్ అండ్ ఫర్ అదర్స్ 4 means read only permission. /etc/hostname. Okay, and then user named Yusuf must not have any permission in the file. Okay, sudo set fscl -help. ఇక్కడ ఇచ్చాను కమాండ్ sudo set fscl -help. ఇక్కడ చూస్తే మనం యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఉన్న వాటిని మాడిఫై చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు -m ఇవ్వాలి మనం. -m modify the current access control list of your file. Okay, sudo set fscl -m and to whom we are changing, for user, right? So we have to give -u తర్వాత కోలన్ పెట్టి యూజర్ నేమ్, copy, paste it here, and what are the permissions we have to give. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మస్ట్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్స్ ఆన్ దిస్ ఫైల్. సో ఎటువంటి పర్మిషన్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఐఫోన్ పెట్టేస్తాం అనమాట. ఐఫోన్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ కామా ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ యూజర్ వచ్చేసి ఎరిక్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి ఎరిక్. కాపీ దిస్ నేమ్. నేను ఏం చేస్తాను అంటే 2 యూజర్స్కి సింగిల్ లైన్లో ఇచ్చేస్తాను అనమాట పర్మిషన్స్. sudo set fscl -m -u user name, copy, paste it here, and then what are the permissions for username Yusuf? We should keep no permissions for the user named user, and for user named Eric, copy, paste it here, and we have to give only read permission. So :r ఇస్తాం అనమాట. r ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం /etc/hostname. ఓకే, /etc/hostname. ఓకే, హిట్ ఎంటర్. ఇన్వాలిడ్ ఆప్షన్. హియర్ we need to give -m. యూజర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఐఫోన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ యూ ఇస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నౌ get fscl
/etc/hostname. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఓనర్ రూట్, ఫైల్ నేమ్ etc hostname, గ్రూప్ రూట్, యూజర్ రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ లేవు, యూజర్ నేమ్డ్ యూసఫ్కి ఎటువంటి పర్మిషన్స్ లేవు, యూజర్ నేమ్డ్ ఎరిక్కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి, గ్రూప్కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ అండ్ అదర్స్కి ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్. బట్ ఇక్కడ పైన చూస్తే ఇందాక మనం కమాండ్ రన్ చేసే ముందు చూసినాం కదా, మనం ఎప్పుడైతే సెట్ fscl -m u కమాండ్ ఇచ్చున్నామో ఈ కమాండ్ ఇచ్చే ముందే మనం గెట్ fscl చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ యూజర్కి గ్రూప్కి అదర్స్కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో మాత్రమే డేటా వచ్చింది. బట్ మనం ఎప్పుడైతే -m u ఇచ్చేసి యూజర్ నేమ్ అండ్ ఆ డీటెయిల్స్ ఇచ్చున్నామో అప్పుడు మనకు ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ విజిబుల్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, we are good with the task. Let me click on this check button once, click on confirm. Okay, here we go. We completed the task successfully. Congratulations. That's it for this video, guys. See you soon with yet another Kodekloud task. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you. Click on this collect. Here you go. You have successfully awarded with 50 more coins.